El viento soplaba frío aquella noche en Sevilla. Y Javier, con el corazón en un puño, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Frente a la imponente mansión de su padre, Antonio Vargas, un magnate del sector inmobiliario, las palabras resonaban en su cabeza. No eres mi hijo. No mientras sigas con esa vida. La puerta de roble se había cerrado con un golpe seco, como si celebra no solo su hogar, sino también su pasado. Javier, de 25 años, siempre había sabido que su verdad sería un terremoto en la vida, que su padre había construido con tanto celo. Antonio, un hombre de 55 años, era la imagen del éxito. Un empresario respetado, viudo desde hacía una década, se había giraba en torno a la reputación y el legado. Pero Javier no podía seguir viviendo una mentira. Esa noche, tras años de ocultar su identidad, había reunido el valor para confesar a su padre que era gay. La respuesta fue un rechazo tan cortante que lo ardía en el pecho. Camino sin rumbo por las calles empedradas, las luces de las farolas refulgentes en sus ojos humidos. Sevilla, con su encanto histórico, parecía burlarse de su dolor. Las risas de los transones, los aromas de los bares de tapas, todo lo recordaba lo que había perdido, un hogar, una familia, un lugar donde pertenecer. Pero en su interior, una chispa de rebeldía comenzó a encenderse. No había dejar que el rechazo de su padre definiera quién era. Si Antonio no podía aceptarlo, él construiría su propio camino. Javier se detuvo frente al río Guadalquivir, donde las aguas reflejaban las luces de la ciudad. Ali, bajo el cielo estrellado, conoció a Lucas, un artista callejero de 27 años que pintaba retratos a los turistas. Lucas, con su cabello rizado y una sonrisa que parecía desafiar el mundo, tenía una calidez que Javier no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué hace un chico con tanta tristeza en los ojos paseando solo a estas horas? Preguntó Lucas, mientras limpiaba un pincel. Javier no respondió de inmediato, pero algo en la voz de Lucas lo hizo sentir seguro. Por primera vez en esa noche oscura, habló. Lo canto todo. El rechazo, el dolor, el miedo a no ser suficiente. Lucas escuchó sin juzgar. Sus ojos oscuros llenos de impaciencia. Mi familia tampoco me aceptó al principio, confieso. Soy de Cutas, y mi padre pensó que ser gay era una phase, algo que podía arreglarse. Pero la vida no es trata de encajar en sus moldes. Se trata de encontrar a los que te quieren por quien eres. Esas palabras se clavaron en el corazón de Javier. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Los días siguientes, Javier y Lucas comenzaron a pasar más tiempo juntos. Lucas lo llevó a los rincones menos conocidos de Sevilla, plazas escondidas, bares donde la música flamenca resonaba con pasión, y teleras de artistas donde la creatividad era un refugio. Javier, que había crecido entre lujos pero sin efecto, descubrió en Lucas una libertad que nunca había conocido. Sin embargo, el peso del rechazo de su padre seguía Ali, como una sombra que lo perseguía. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba las palabras de Antonio. No eres mi hijo. Mientras tanto, en la mansión Vargas, Antonio vivía su propio tormento. Aunque se mostraba inflexible, el silencio de su hogar lo asfixiaba. Las fotos de su difunta esposa, Elena, parecían mirarlo con reproche desde los marcos. Ella siempre había sido el corazón de la familia,
La que mediaba entre el temperamento rígido de Antonio y el espíritu libre de Javier. Ahora, sin ella, Antonio no sabía cómo lidiar con la verdad de su hijo. En su mente, aceptar a Javier significaba traicionar los valores que lo habían convertido en quien era. Pero en su corazón, algo empezaba a romperse. Javier, por su parte, decidió que no se rendiría. Si su padre no podía aceptarlo, él demostraría que podía brillar por sí mismo. Con la ayuda de Lucas, comenzó a trabajar en un proyecto, un documental sobre las historias de personas LGBT en España, aquellas que, como él, habían enfrentado el rechazo pero habían encontrado la fuerza para seguir adelante. El proyecto se convirtió en su refugio, una forma de transformar su dolor en algo significativo. Entrevistó a jóvenes, ancianos, artistas, trabajadores, todos con historias que resonaban con la suya. Cada relato era un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, valía la pena. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, mientras Javier grababa una entrevista en un pequeño bar del barrio de Triana, recibió una llamada inesperada. Era María, la asistente de su padre, con voz temblorosa. Javier, es tu padre. Ha tenido un infarto. Está en el hospital. El mundo se detuvo. A pesar del dolor, a pesar del rechazo, Javier sintió que algo dentro de él se desgarraba. Corrió al hospital, con el corazón latiendo despacado, sin saber si llegaría a tiempo para despedirse. El hospital olía a desinfectant y miedo. Javier corrió por los pasillos, el eco de sus pasos resonando como un tambor en su pecho. Cuando llegó a la habitación de Antonio, lo encontró pálido, conectado a máquinas que emiten pitidos constantes. Su padre, el hombre que siempre había parecido invincible, ahora parecía frágil, humano. María, la asistente, estaba a su lado, con los ojos enrojecidos. No sabe que estás aquí, murmuró. No ha despertado desde que lo trajeron. Javier se sentó junto a la cama, mirando el rostro de su padre. Los recuerdos lo asaltaron. Las veces que Antonio lo lavaba a puir por el parque de María Luisa cuando era niño. Las risas compartidas antes de que la muerte de su madre lo separara. Pero también recordó el frío de su rechazo, la puerta cerrada, las palabras que lo habían herido como cuchillos. ¿Por qué no pudiste entender? Susurró, con la voz rota. Lucas, que había insistido en acompañarlo, permaneció en la puerta, dando el espacio pero sin dejarlo solo. No tienes que decidir ahora como te sientes, le dijo suavemente. Solo quédate con él. A veces, el amor duele, pero sigue siendo amor. Javier asintió, aunque su mente era un torbellino. No sabía si estaba allí por deber, por amor o por la esperanza de una reconciliación que, tal vez nunca llegaría. En los días siguientes, mientras Antonio permanecía en cuidados intensivos, Javier dividía su tiempo entre el hospital y su documental. El proyecto se había convertido en algo más grande de lo que esperaba. A través de las redes sociales, personas de toda España comenzaron a compartir sus historias. Y lo que empezó como un pequeño proyecto personal se transformó en un movimiento. Javier y Lucas trabajaban hasta altas horas de la noche, editando entrevistas, escribiendo guiones, buscando música que capturara la esencia de cada historia. Pero cada vez que Javier regresaba al hospital, la realidad lo golpeaba de nuevo. Una tarde,
Mientras revisaba grabations en un café cerca del hospital, conoció a Sofía, una mujer trans de 30 años que había escapado de un hogar abusivo en Granada. Su historia era desgarradora. Su familia la había echado a la calle a los 16 años, y había pasado años luchando por sobrevivir. Ahora, trabajaba como activista, ayudando a jóvenes LGBT a encontrar refugio y apoyo. El dolor no desaparece. Le dijo a Javier, con una sonrisa cansada pero llena de fuerza. Pero puedes usarlo para construir algo hermoso. Sus palabras resonaron en él, dando un nuevo propósito. Mientras tanto, Antonio comenzó a mejorar lentamente. Una mañana, abrió los ojos y encontró a Javier a su lado. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Javier sintió una chispa de esperanza. Pero Antonio apartó la vista, y el silencio entre ellos fue más pesado que nunca. No esperaba que vinieras, dijo finalmente, con voz débil. Javier apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Eres mi padre, respondió. A pesar de todo, siempre lo serás. Esa noche, Javier volvió al apartamento que compartía temporalmente con Lucas. La ciudad estaba viva con el bullicio del verano, pero él se sentía atrapado en su propia tormenta. Lucas, siempre intuitivo, lo envolvió en un abrazo. No puedes obligarlo a cambiar, le dijo. Pero puedes seguir siendo tú, y eso es suficiente. Javier asintió, aunque el peso de la verdad lo aplastaba. Decidió que, para lo que para con su padre, no dejaría que el rechazo lo definiera. El documental avanzaba a pasos agigantados. Javier y Lucas organizaron una proyección preliminar en un pequeño cine de Sevilla, invitando a las personas cuyas historias habían grabado. La sala estaba llena de risas, lágrimas y abrazos. Por primera vez, Javier sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. Pero en el fondo de su corazón, seguía diciendo que su padre pudiera verlo, que entendiera quién era realmente. La proyección del documental fue un éxito inesperado. La sala, aunque pequeña, vibraba con la energía de las historias compartidas. Personas de todas las edades se abrazaban, compartían anécdotas y permitían seguir apoyando el proyecto. Javier, de pie al fondo, sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Había vertido su alma en este trabajo, y verlo resonar con tantos corazones era abrumador. Lucas, a su lado, lo apretó la mano. Lo hiciste, Javier. Esto es tuyo. Sin embargo, la alegría del momento se vio empanada por una noticia. Antonio había sido dado de alta, pero no había intentado contactar a Javier. María le envió un mensaje diciendo que su padre había regresado a la mansión y que parecía más distante que nunca. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había albergado la esperanza de que el rose con la muerte suavizara el corazón de Antonio, pero parecía que nada había cambiado. Decidido a no rendirse, Javier continuó trabajando en el documental. Él y Lucas viajaron a otras ciudades de España, desde Barcelona hasta Málaga, para grabar más historias. En cada lugar, conocen a personas que, como ellos, habían enfrentado el rechazo, pero también habían encontrado amor, comunidad y propósito. En Valencia, conocieron a Miguel, un hombre de 40 años que había perdido todo al salir del armario, pero que ahora dirigía un refugio para jóvenes LGBT sin hogar. Su fuerza inspiró a Javier a seguir adelante, incluso cuando el dolor de su propia historia lo abrumaba. Una noche,
Mientras editaban en un hostal en Granada, Lucas compartió algo que cambió la perspectiva de Javier. Cuando mi familia me rechazó, pensé que nunca lo superaría. Dijo, mirando las estrellas desde el balcón. Pero luego entendí que la familia no siempre es la que te da la vida. A veces, es la que eliges. Javier lo miró, y por primera vez, ese permitió imaginar un futuro donde no necesitaba la aprobación de su padre para ser feliz. Mientras tanto, en Sevilla, Antonio luchaba con sus propios demonios. La soledad de la mansión era insoportable. Cada rincón lo recordaba a Javier. Los libros que leía de niño, los trofeos de fútbol que había ganado en la escuela, las fotos de sus cumpleaños. Una noche, encontró un viejo cuaderno de dibujo de Javier, lleno de bocetos de paisajes y retratos. Entre las páginas, había una carta que nunca había enviado, escrita cuando tenía 16 años. En ella, Javier hablaba de su miedo a decepcionarlo, de su deseo de ser amado por quien era. Antonio, con las manos temblando, sintió que el peso de sus errores lo aplastaba. Decidió buscar a Javier. Con la ayuda de María, descubrió que su hijo estaba en Granada, trabajando en su documental. Antonio, on débil por su recuperación, tomó un tren hacia la ciudad. No sabía qué diría cuando lo viera, pero sabía que no podía seguir viviendo con el remordimiento que lo consumía. Mientras el tren avanzaba por los paisajes andaluces, Antonio ensayaba palabras que nunca había dicho. Lo siento. Te amo. Eres mi hijo. Granada era un torbellino de colores y sonidos. Las calles estrechas del Albayacín, con sus casas blancas y sus vistas a la Alhambra, parecían sacadas de un sueño. Javier y Lucas estaban grabando una entrevista con una pareja de lesbianas mayores, que habían vivido juntas en secreto durante décadas. Sus historias de amor y resistencia eran un recordatorio de cuánto había cambiado el mundo, pero también de cuánto quedaba por hacer. Javier, cámara en mano, sentía que cada palabra que grababa era un paso hacia su propia sanación. Una tarde, mientras pasaban por el paseo de los tristes, Lucas tomó la mano de Javier. ¿Sabes? Creo que este documental no solo está ayudando a otros, te está salvando a ti también. Javier sonrió, pero antes de que pudiera responder, vio una figura familiar al final del camino. Era Antonio, con el rostro cansado pero determinado, caminando hacia él. El corazón de Javier dio un vuelco. No estaba preparado para esto. Javier, dijo Antonio, su voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Lucas, sintiendo la tensión, se apartó discretamente, dejándolos solos. Padre y hijo se miraron, separados por años de silencio y malentendidos. Lee tu carta. Continuó Antonio, sacando el cuaderno de dibujo del bolsillo. La que escribiste cuando eras niño. No sé cómo pude ser tan ciego. Javier sintió una mezcla de rabia y esperanza. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de todo este tiempo? Antonio bajó la mirada, avergonzado. ¿Por qué casi muero? Y lo único en lo que podía pensar era en ti. En lo mucho que te he falado. Las palabras eran crudas, sinceras, y cortaron como un cuchillo. Javier quiso gritar, quiso correr, pero se quedó allí, escuchando. Antonio le habló de su miedo, de su incapacidad para entender un mundo que no encajaba con lo que le habían enseñado. Le habló de Elena, de cómo ella habría sabido qué hacer, cómo habría abrazado a Javier sin dudarlo.
No se si puedes perdonar. Dijo, con lágrimas en los ojos. Pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que mereces. Javier no respondió de inmediato. El dolor aún estaba fresco, pero también había algo nuevo. Una chispa de posibilidad. Esa noche, Javier y Lucas hablaron hasta el amanecer. Javier estaba confundido, dividido entre el deseo de reconstruir su relación con su padre y el miedo a ser herido de nuevo. Lucas, siempre su ancla, le recordó que el perdón no era un regalo para Antonio, sino para él mismo. No tienes que decidir hoy, dijo. Pero no dejes que el pasado te robe el futuro. Los días en Granada se convertirán en semanas. Javier y Antonio comenzaron a hablar, lentamente, con pasos torpes pero sinceros. No era una reconciliación perfecta. Había demasiadas heridas para sanar de golpe. Pero cada conversación era un pequeño puente entre ellos. Antonio asistió a una proyección del documental. Sentado en la última fila, escuchando las historias de personas que, como su hijo, habían luchado por ser aceptadas. Por primera vez, comenzó a entender. Mientras tanto, el documental ganaba atención. Un festival de cine en Madrid seleccionó el proyecto para su competencia oficial, y Javier y Lucas fueron invitados a presentarlo. La noticia los llenó de emoción, pero también de nervios. Para Javier, era una oportunidad para compartir su mensaje con el mundo. Para Lucas, era una validación de todo lo que habían construido juntos. En Madrid, la ciudad los recibió con su energía vibrante. La proyección fue un éxito rotundo, con aplausos que resonaron en la sala durante minutos. Javier, desde el escenario, habló con una honestidad que conmovió a todos. Contó su propia historia, el rechazo, el dolor, pero también la esperanza y el amor que había encontrado en el camino. En el público, Antonio lloraba en silencio, orgulloso y arrepentido a la vez. Después del evento, padre y hijo caminaron por el retiro. Bajo los árboles, Antonio le pidió perdón una vez más. No puedo cambiar el pasado, dijo. Pero quiero estar en tu futuro. Javier, con el corazón más ligero, asintió. No era el final de su historia, pero era un comienzo. De vuelta en Sevilla, Javier y Lucas se instalaron en un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz. El documental se había convertido en un fenómeno, proyectado en festivals de toda Europa. Pero para Javier, el verdadero éxito era la paz que había encontrado. Su relación con Antonio seguía siendo un trabajo en progreso, pero ahora había respiro, escucha y, sobre todo, amor. Antonio comenzó a involucrarse más en la comunidad LGBT, asistiendo a eventos y donando a organizaciones que apoyaban a jóvenes como Javier. Era su manera de expiar sus errores, de construir un legado que no se basara solo en dinero, sino en humanidad. Javier y Lucas, mientras tanto, planeaban su próximo proyecto, una serie de cortos sobre familias que habían aprendido a aceptar a sus seres queridos. Cada día, su amor crecía, anclado en la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Un año después, Javier y Antonio estaban sentados en la terraza de la mansión Vargas, mirando el atardecer sobre Sevilla. La ciudad, con sus campanarios y su río, parecía celebrar su reconciliación. El documental había ganado un premio internacional, pero para Javier, el verdadero premio era la mirada de orgullo en los ojos de su padre.
Pensé te había perdido. Dijo Antonio, rompiendo el silencio. Javier sonrió. Yo pensé que nunca te recuperaría. Pero aquí estamos. En ese momento, supo que el amor, aunque a veces ligaba con dolor, siempre encontraba una manera de sanar. El legado de Javier no fue solo un documental, sino una lección, que el rechazo no define a una persona, pero el amor sí. Y en ese amor, encontró su hogar.